I bet you didn't know you can make a mini brownie cookie in just 20 minutes. So here's how to make this tasty and affordable single-serving dessert. We start off by mixing butter, sugar, and egg yolks, and mixing in the dry ingredients to make our brownie layer. All that's left to do is make our mini cookie dough by mixing all of our wet and dry ingredients and of course lots of semi-sweet chocolate chips. Transfer the cookie dough batter to mini ramekins and bake at 320 minutes. You will have just made the most delicious brownie cookies. You're gonna love how tasty and easy these mini desserts are. Comment dessert and I'll send you the link to the full recipe. I'm posting a recipe every day for 100 days and this was recipe 61, so make sure to You're nothing but an ex, expired, exit from my life. An ex, expired, exit from my life. I thought your love, I thought your heart was poison from the start. An ex, expired, exit. Did you know if you mix together butter, minced garlic, milk, and bring it to a boil? Second, add in half a cup of all-purpose flour and mix until a dough forms. Transfer the dough to mashed potatoes and add in all our spices, cornstarch, and Parmesan cheese. Finally, roll the mixture into little balls and fry them for about 5 minutes, or until they become a beautiful and crispy golden brown color. All that's left to do is toss in some Parmesan cheese while they're still hot. You will have just made garlic Parmesan potato croquettes. These are so quick and easy to make. Comment potato and I'll send you the link to the full recipe. They taste so Просто шикарное филе курицы в азиатском стиле. С таким маринадом любое мясо получается супер мягким. К куриному филе добавляем соевый соус, рисовый уксус и крахмал. Хорошенько перемешиваем. Обжариваем на растительном масле на сильном огне до золотистости. Закидываем овощи, обжариваем пару минут, а в огонь добавляем чеснок и лук. Можно подавать. Желательно с отварным рисом. Это очень вкусно. Обязательно попробуйте. Vous mélangiez une boîte de lait concentré sucré dans 750 ml d'eau super chaude, que vous ajoutiez 2 cuillères à soupe d'extrait de vanille, une pincée de sel, 6 œufs et 400 g de farine tamisée pour ne pas enfin que vous fouettiez, mais je vous conseille de mixer. Et voilà, vous obtenez une super pâte à crêpes sans ajout de sucre, sans ajout de gras et pourtant ça colle pas. Et d'ailleurs, elles sont plus belles qu'au restaurant et elles sont sucrées naturellement, même pas besoin de... Vous saviez que si vous mélangiez 300 g de farine avec 125 g d'amandes, 2 œufs, une pincée de sel, 60 g de beurre, 215 g de sucre et 6 g de levure chimique, vous obteniez une super pâte que vous aviez juste à couper en 4, à rouler en boudin puis à enfourner 30 minutes à 180. Plus qu'un morceau, à le refaire cuire à nouveau 10 minutes à 180 et vous obtenez des cantucci. C'est des petits gâteaux qu'on déguste habituellement en Italie avec un thé ou un café pour les ramollir parce qu'ils sont super croquants et si